BEONTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. মানব জীবন আল্লাহ পাকের বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু আমরা কি তার সে নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করছি? প্রবাসে এসেও আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি নানাবিধ দুর্ঘটনায়। আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অহরহ ঘটছে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। আর প্রবাসের সে সকল বাস্তব ঘটনাবহুল অনুষ্ঠান জীবন থেকে নেয়া উপস্থাপনা করছি আমি মোহাম্মদ মুফিদুল গনি মাহতাব। শীঘ্রই আসছে বিয়ন টিভির পর্দায়। প্রবাসী বাঙালিদের নানা ঘটনা দুর্ঘটনার বাস্তব চিত্রের কথামালা নিয়ে মাফিদুল গনি মাহতাবের পাক্ষিক অনুষ্ঠান জীবন থেকে নেয়া দেখুন বিয়ন টিভিতে পাক্ষিকভাবে। প্রযোজনায় আবু এইচ চৌধুরী সুইট। Assalamu alaikum everybody. My name's Asma Choudhury and welcome to another episode of Family Time. Today we have a very fun-packed programme. Today we'll be talking about Eid and Eid celebrations, and I've got a live studio audience in the studio today with some lovely ladies come to discuss their experiences of Eid. This whole programme will be based on Eid and celebrations with their family, with one Eid not long gone and another one round the corner. Eid is a worldwide festival for all Muslims to celebrate. The word Eid means festival or feast. Every year, Muslims celebrate both Eids, Eid al-Fitr and Eid al-Adha, yearly. Eid is a time of joy and blessing for the whole entire Muslim Ummah, and a time for distributing one's wealth in charity. Eid Day begins with Eid Salah, and Muslims greet one another by saying eidmubarak, which means blessed Eid, and also exchange salams and hugs in the mosque or at home. This creates a good feeling of unity and goodwill. One of the traditional ways to celebrate Eid is to wear new clothes, share gifts, and exchange family visits with your loved ones throughout the day, and enjoying foods and delicacies at every stop where they go. So let's go to my guests today, because I'm going to be talking to my guests and we're going to be talking to see how they celebrated Eid and what was different for them and what preps they did for Eid Day. So first I would like to call onto the stage Mrs. Nazia Rashid, sorry. Assalamu alaikum, Auntie. How are you? I'm fine, thank you. Good. So, Auntie, you came to this country in 1969, the year I was born. Okay? So, although I was born, so I can't remember Eid in 1969. How was your first experience of Eid in this country? Yes, when I came this country, I can't remember that we have done any Eid that time, because I think 7 or 8 Bangladeshi women was here in Birmingham, yes. Maybe 4 or 5. So it was very hard time that time. We also kid and we got a kid. But nowadays Eid is a big thing. I think in England we celebrating the Eid such a wide way, big way, great way. It's beautiful and it's very, very nice, especially people like you, middle age, young generation, they're celebrating the Eid like a back home. And some of the things I feel it's a dream when I watch the television, Eid celebration, Eid Punno Milan, and you organized another one today. I am very, very happy today and very grateful to you that you give me the opportunity to say a few words about the Eid. Fantastic. Thank you very much. And thank you very much for coming to the studio. So you're not missing the good old roast chicken from Bangladesh, are you? Because we have it in this country. Thank you, Auntie. Thank you for coming. Thank you.
Next, I would like to call Rashida Begum here to talk about her experiences about Eid and how she celebrated. Hi, Rashida, how are you? I thank you. Belated Eid Mubarak, Asma. Belated Eid Mubarak to you. So, you work full time, don't you? Okay, so what preps did you put into sort of like coming towards Eid? Because obviously, being a full time, having a full time job and having children, it's quite demanding. So, how did you prepare? How do you prepare for Eid these days? I prepare sort of a couple of weeks in advance with Ramadan still being there. So prep your frozen foods little by little, so late nights, early mornings. But our main dish at home for Eid is soy fita with rice, with soy fita and meat and khodu. So lamb and pumpkin curry with rice flour dumplings. That's our main sort of traditional dish. We have that every Eid. And which meat is it? Gurur mangsho or Berry mangsho. So that is we do that the couple of days before. Make the dumplings and the curry gets cooked the night before. But then we have our sweet delicacies as well. So we make the sandesh and the puddings. So yes, it's very busy times. Any different from when you celebrated Eid at your parents' house to where now you're celebrating Eid yourself? Yes, but when we were younger, it was more about just families, I think, going to everyone's houses. But now it's getting bigger, so now we have Eid decorations. We have Eid Salah now. It's been introduced in the parks for the past couple of years, so people go out and do Eid Salah. And people tend to go out to eat more in restaurants and they try new things. So it's not just about the traditional house to house. So we've started doing secret Eid as well, like the Secret Santa. But that's something we do in our family. Then we play games, which we never did when we were younger. So as the generation's moving, I think a lot of people are bringing new ideas to celebrate Eid in a fun, more happy way. Thank you very much, Rashida, for sharing your experience. And you've made your pita today, haven't you? Yes, it's I call it handish pudding, I think. So I prepare the handish, which took me ages one by one in my mother-in-law's pan, and then I caramelise the milk. So that takes a few hours, and then I put the almonds in, the pistachios, and the coconut. So if anyone's allergic to almonds and coconut, please do not eat this dish today. So and that's it. But when I first saw this dish, I was like, well, who eats it with milk? But actually, it does taste very nice. Well, handash and milk is really nice. It's a traditional Bangladeshi dish, so you must try it. Absolutely. Thank you very much for going to all this trouble for preparing one of your delicacies. Thank you. Next, I would like to call on to the side Mrs. Ferdowsi Abdullah Dipa. Tain amrar Bangladesh to neaisoin afa. তো দীপা আফা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছেন? জি ভালো আছি। তো আপনি তো অদশাইয়া ঈদ সেলিব্রেট করছেন, রোজাও রাখছেন ঈদ সেলিব্রেট। হ্যাঁ, তো আপনার যে বাংলাদেশের জেলায় আমরা ঈদ সেলিব্রেট করি, কারণ তো বাংলাদেশত তো নেই আমরা রোজার সময় ঈদর শপিং করি, রাইত খাই, তারাবি পরে রাইত খুব সুন্দর লাগে। আদা রাইত আমরা শপিংও থাকি। তো একটার ঈদের সময় তো নিনি ইলান নাই, কিরান ফিলিং লাগছে আপনার? ঈদের সময় আগে আমি সবাই আসসালামু আলাইকুম কইয়ার, আমি বাংলাদেশ থেকে আইছি। আসলে এত সুন্দর যে আজকের একটা আয়োজন B1 TV ইউকের মহিলারা সব আইসন, আমরা নারীরা। আমি কিন্তু বাংলায় মাতনু, কারণ এগুলো বাঙালিদের অনুষ্ঠান, আমরা বাঙালির মেলা। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমরা যে সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরিয়া আমরা বাঙালি ললনারা আইসন, আমরা বাঙালিরা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। আর এই যে বাংলার শাড়ি পিনতে চমৎকার সব শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর আপনার ইন্টারনে সকল লাগের। আর এই যে খাবার আয়োজন, এটা আমরা দেশি খাদ্য, ওই যে আপায় দুধ পুলি করছেন, জর্দা করছেন, তার বাদে ফুলা উলা পপ, এটা তো আমরা ঐতিহ্য। হান্দেশ পিঠা, চিতই পিঠা। তো আমরা যে জিনিসটা হয়েছে এই দেশে আমি আইয়া দেখলাম, আমি আরও আইছি, আমি আরও 2-3বার আইছি। কিন্তু আমরা এই যে যখনই আমরা বাঙালি একটা নই, আমরা কিন্তু আমরার যে ঐতিহ্য যেটা, আমরা খাওয়া দাওয়া, আমরা খাফর ফিন্দা, একজনের আঞ্জামারি দরা, এটা কিন্তু আমরা করি বেশি। তারপরে আমরা হা হা করি, প্রাণ খুলিয়ে আসি, এই হাসিটা কিন্তু আমরা বাঙালির মধ্যে বেশি পাইবা। যেন আমরা গফ করমু একটু দূরে দূরে গলায়, আমরা সিলটিটা কিন্তু একটু দূরে গলায় মাতিমু, গফ করমু, হা হা করি আসিমু। আর খাইমু তো এটা তো একটা কবজি জুবাইয়া আমরা খাই, কিন্তু আমরা তো জলি মানুষের লাগে। আমরা খাওয়ার মধ্যেও কবজি জুবানি থাকে, আমরা খুব বেশি খাইতাম, সকলে খাওয়াইতাম, এটা কিন্তু আমরা খুব আনন্দ করি। আর এই যে ঈদও যে আইসি, একজন আরেকজনের কাছে যাইতাম, যাইয়া খাইতাম, গফ করতাম, এই যে আজকুর যে একটা মেলা, এটা কিন্তু চমৎকার একটা জিনিস। আমরা বাঙালিত্ব দরিয়া রাখছি, আমরা মুসলিমটারে আমরা দরিয়া রাখছি, আমরা যে ঐতিহ্য যেটা আছে আমরা দরিয়া রাখছি। বিদেশ আছি, এত 7 সমুদ্র 13 নদীর পারে আমরা আছি,
কিন্তু আমরা যে বাঙালি, আমরা যে লাল সবুজ পতাকা একটা আছে, আমরা যে 71 সালে স্বাধীনতা করিয়া যুদ্ধ করিয়া আমরা 9 মাস যুদ্ধ করিয়া দেশকে যে জয় করছি, এর পরিচয় কিন্তু আজকে আপনারা দিরা। এর লাগে আপনার তার একটা তালি। Thank you, Afa. Thank you, Afna Zanaisen. And Afna to pita একটা লই আইছে। এটা হলো বুটের হালুয়া। এটা আমার বুঝছি। মেয়ে লিজার খুব প্রিয়। তো বানাইছিলাম এটা বুটের হালুয়া। আমার মনে হয় আপনারা জানতাছেন এটা। বিলুপ্তর পথ হয়ে গেছে বুটের হালুয়া। সানার ডাল যে আছে, সানার ডালটা আপনার দুধ দিয়া সিদ্ধ দিবা। সিদ্ধ দেওয়ার পরে একটু ব্লান্ডার দিয়ে আদা ভাঙ্গা করে লইবা। তার বাদে একটু বেশি করে ঘি, চিনি, গরম মশলাগুলি দিয়া খালি নাড়বা। লাড়তে নিচে ধরতে দিবা না। যখন দেখবা একটু আঠালো হয়ে গেছে, আতো লইয়া দেখবা, তখন এটা করিয়া লগে লগে সাজ দিয়া ফুটা নাইলে বরফি করে খাইবা। এটা অনেকদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়, বুঝছেন? তো আপনারা দিয়ে একটা কুকিং চ্যানেল আমরা করতাম বাংলাদেশেও আমার আছে, আমি প্রোগ্রাম করি, আমি বাংলাদেশ বেতার সিলেটর প্রোগ্রামার, আমি রাইটার কলামিস্ট। তো আমার নানানটা অনুষ্ঠান আছে, নিশ্চয়ই আমি আবার আইমু, বাড়ি যাওয়ার বাদে আমি আবার আইমু, আবার আপনার লগে মিলন মেল হইব। আর সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, Afa. Thank you, Zen Afne Zen do kita Afne enjoy korsoin. আর এটা Zen odoshaya enjoy korsoin Zen Bangladeshe miss korsoin na. Thank you. Assalamu alaikum. Next, I'd like to call Tahira Anwar Choudhury Nahid to talk about her experiences for Eid in this country. Assalamu alaikum. Babi, balasani. Balasi. তাও তুমি তো নিনি বাংলা এই দেশে আইসো 1992 নাই ছাত্র জীবনও তো নিনি খুব সুন্দর গেছে নাই তো ছাত্র জীবনের যেন বাংলাদেশের ইটা তুমি তাই খিলাম পাঠাইছিলা। আচ্ছা, এই সময় তো আমরা আসলে ফ্রি আসলাম, মানে কোনো আসিল না বা ধরাবাধা নিয়ম আসিল না। আমরা এনজয় করছি বান্ধবী সবরে লইয়া, আর সবার বাসার যেতাম, ডিফারেন্ট নাস্তা খাইতাম, নতুন জামা কাপড় মানে কিনতাম, শাড়ি হোক আর সালোয়ার কামিজ হোক, যেটা হোক। ঈদ মানে তো আনন্দ, সবে মিলিয়ে আনন্দ করতাম। আর বিকালে আওয়ার পরে বাসাতে আওয়ার পরে সব আত্মীয় স্বজন আইলা, নিজের আত্মীয় স্বজন সব আইলা আপ্যায়ন করলাম। আর এর আগে আর কি দিনও আমরা আমার ফ্রেন্ড হলোর বাসাত যেতাম, গিয়া নাস্তার তারার সব নাস্তা ট্রাই করতাম। ওগুলো গেছে ঈদ। ঈদের পিঠা তুমি তাই বানাইতা না খালামাই বানাইতা? আমার আম্মাই বানাইতা, আমরা হেল্প করতাম। আর আম্মাই বানাইতা, আমরাও কোনো ডিশ আছে আমরাও বানাইতাম। আমার আম্মার একটা খুব স্পেশাল একটা পিঠা আছিল, এটার নাম পাক্কন পিঠা। এটা আর কি ডাল আর চাউলের গুঁড়ি দিয়া ইয়ে করে, একটা সাজ দিয়া হাতে সাজ দিয়া করেন। তো খুব সুন্দর করি, খুব টেস্টি একটা আর কি। আমরা সব বাসা সব একটা বেশি এনজয়, এটা ছাড়া আমরা ঈদ দিত না আর কি। Oh, that's good. আজকে কি তবে না এনজো ঈদের তোমার তো একটা স্পেশালিটি থাকে। আমরা তো ঈদের কারণে আমরা যে কিতা নাই for the viewers, this is my sister-in-law by the way. So every year every Eid day we do all our rounds and we go to sort of like Babi's house and she's always got a speciality. So what is তোমার কোনটা ভালো লাগে রাঁধতে ঈদের দিন আমরা খাবাইবার দেয়? আসলে ঈদের দিন তো মানে যেটাও বানাই না এখানে একটা এনজয় করিয়া সবে খাইবা, ও হিসাবে একটা আনন্দ ফুর্তি লইয়া বানাই। এর লাগে সবটি ডিশু আমার কাছে মজার লাগে। বাট স্পেশালি আমার আম্মার যে পিঠা পাক্কন পিঠা, ওটাও আমার স্পেশাল ভালো লাগে বা ইচ্ছা হয়। থ্যাংক ইউ। আজকে কি তা বানাই লই আইছো আমরা খাইতাম? আজকে তো আসলে স্পেশালি আজকে বিয়ন টিভিতে থ্যাংক ইউ জানাইলাম। আজকে তো এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করা হয়েছে ঈদ উপলক্ষে। আমরা মনে হয় আজকেও ঈদ একটা সবে মিলিয়া নতুন কাপড় পিন্দি আইছি, আর সব ট্রেডিশনাল ডিশ সবটি আমরা ট্রাই করবো। আর কিতা কোয়েশ্চেন হচ্ছে? ও আজকে আসলে স্পেশাল কিছু না, আমি একটা পুডিং বানাই আনছি, এটা সবে ওকে ওটা আমি বানাইছি। Okay. So it's a nice design. Oh, thank you. এটা কই হার্ট বানাই আনলাম, সবার একটা হার্ট হৃদয়ের একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পারবা ওখানে। Okay, then thank you very much. Then Anjo আর আইসোজান আমরা প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করাত। Thank you. Okay, thank you. Okay, so the next I'd like to call on to the stage and discuss her Eid experiences is solicitor, Councillor Maya Ali, solicitor.
Assalamu alaikum, Maya, and how are you? Walaikum salam. I'm fine. Right, so Eid this year was very difficult for you, wasn't it? Definitely. It was Yeah, because can you explain why it was difficult? because I was a candidate. It was my re-election. So throughout the whole Ramadan, I was campaigning every single day for about 6-7 hours. And then at the same time, I was maintaining family and then my office as well, because I run my own practice. And so it was very difficult. Sometimes I'd just come 5 minutes before iftar and eat whatever I could rustle up. Yeah, put it in the microwave, prepare it, or if it's whatever's prepared the night before. So Eid for me was very difficult, as in every year I usually make samosas and cook pulao and cook whatever, our tradition at home. I mean, if you don't have shawai farota, because my mum's tradition is shawai farota, because your sister-in-law said pakon pita, but my mum's speciality, we grew up with shawai farota, and my husband's from the same vicinity as well. So without that, it's not Eid for us. So I did cook that, so I had a little bit of time for that. But most of the knickknacks, the finger food, I had to buy because I haven't got time. So even on Eid day, I was thinking about campaigning because it was a few days after that. It was my election. So it was a very busy Eid for us. But I must say though, by you buying these snacks, you are actually supporting the small businesses as well. Yes, of course, because I buy from the place where next to my office. So it's a small business that's run by a family that's been there for about 10 years. So so we do try and support the businesses, the local businesses around in Coventry. But with working, it's difficult for women to juggle everything, and especially on Eid, it's a very special occasion. You don't want to lay back and not do anything because you haven't got time. You do want to participate. You want to anando. It's called. You want to be happy and make everybody else happy. And you want to do all this, like somebody mentioned, gifts and food and all these things are part of Eid. And you also have children, grandchildren, you want to celebrate it with them as well. So you try and juggle what you can. And who did the Eid cooking then? Mixed. Some of my husband did, some I did. So we always at night, we don't go to sleep. We go to sleep at 4 o'clock in the morning, finish off in the cooking because we don't have time during the day. Shout out to your husband then for doing the Eid cooking for you. We need more brothers like that, helping their wives in the kitchen and doing the Eid cooking. So what did you bring for us today? Like I said, I brought samosas from Coventry. Oh, those are your samosas, Samosas from Coventry store. It's called Sweet Memories. So that was my Eid day finger food, and I brought it here today as well because I was in the office all day today. So. Well, thank you very much, Maya, for sharing your experiences and your personal experiences as well. And thank you for coming to the studio to talk to us. Thank you. Thank you very much for inviting. You're welcome. Thank you. So next I would like to call onto the stage Asma Choudhury to the stage. Assalamu alaikum, Mami, bala sunni. Walaikum assalam. eidmubarak সবাইরে তোমারও ঈদ মোবারক Thank you, Mami. তো আপনি কও কাছানি আপনি তো কত বছর হইছে আপনি ঈদ আইছেন 40 nearly 40 40 বছর হই যায় তো ঈদের শপিং ঠাতে করবেন বুঝছেন নি ঈদের আপনার বাংলাদেশের ঈদের শপিং ভালো লাগে না ও দেশের ঈদের শপিং ভালো লাগে ঈদের তো আর আইছি 40 ইয়ার্স তখন বিয়ার পরে আইলাম না নি আর বাংলাদেশে তো ছোট থাকতেই ওইটা তো আলাদা তখন তো আলাদা একটা মার বাড়ি বাপর বাড়ি ঈদের শপিং ডিফারেন্ট রাত্রেও করা হয়েছে আমি সিলেটি মাত্রা বা ডাহাতে আমি বড় হয়েছি ডাহা মানে ওই যে মেহেন্দি দেওয়া শপিং করা এটা খুব ভালো লাগতো আর ঈদের আওয়ার বাদে তো আর ফ্যামিলি লাইফ বাচ্চা নই গেলাম নিজেও বিজি হয়ে গেলাম আর এখন গিয়া নানি দাদি সব তো হয়ে গেছে তখন আরও বিজি হয়ে গেছে তোমার খাইবার কথা হওয়ার ইয়ার তার আরও মেনু আছে এই যে মায়া আলি যে হলে সেমাই আর পরোটা একটু আমার ঘরে আমরা আগেও আসিল এখনও আছে আমার এমনকি দামানদাইনো নাতিনসা তারা নমাজ মাছ পড়িয়ে বাড়ছায় ও সেমাই পরোটা খাইতো আর ট্রেডিশনও যে কুরমা পোলাও এইটা তো এখনও আছে রান্দা এটা খুব ভালো ফাইন আর অন্য আইটেমও তো আছে
তো ভালো লাগে ঈদটা তো ভালোই লাগার কথা সবাই মিলে এখন তো অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রচুর মানুষ আত্মীয় স্বজন বন্ধু আপনার যেন কইরাছেন চেঞ্জ হইছে খিলান চেঞ্জ হইছে ফ্যামিলি বড় হয়ে গেছে ওটাই আমি হইতাম আর এক্সটেনশন ফ্যামিলি নিজেরও হয়ে গেছে হোর বাড়ি বাফর বাড়ি সব প্রত্যেক দিনই বিজি থাকা লাগে ঈদের 2-3 দিন উইকেন্ড হইলে খুব ভালো ফ্রাইডে হইলে ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে 3 দিন পাওয়া যায় তো এনজয় করা যায় খাওয়াও যায় নিজে তো ঈদের দিন তো নিজে বিজি পরের দিন বেড়াইলাম পরের দিনও বেড়াইলাম তো রিল্যাক্স করে 3 দিনের দিন গিয়া হান্ডি বাসন সব জায়গাত যাইব বড় বড় হান্ডি প্লেট আইন ফলা 3 দিন দৌড়ি না জেলা আছে চলক ও তো আনন্দ তখন ব্যস্ততা থাকে ভালোই লাগে নাতিনো লইয়া ঈদ করতে আপনার ঈদের রান্না কবে করেন ঈদের আগের দিন ঈদ তো রোজা শেষ হয় রাত্রে তো বিকালে জানি তো কালকে ঈদ হইব এর আগে তুরা তো হান্দেশ পিঠাতে বানাইয়া থই দেই রাখি দেই প্রায় সরিয়া যেটা রাখা আর নাই নুনো হান্দেশ একটাও বালা ফাইন বাচ্চা আনতে তা আগে করি আর স্পেশাল যেটা খানি এটা রাইতে করিলাই ঘুমাইতে 4টা-5টা হয়ে যায় ফজর থুরা হুতিয়া আবার উঠি গেলা তো গুসল হইতো সেমাই রান্ধ হইতো পরোটা বানানি হইতো সব ফ্রেশ তো বাচ্চাদের তো না কেউ গুসলো যাইরা কেউ আইরা আইয়া খাইবা তা আমার ছোটো ছেলে না হে তার খাইয়াই যাইতে হইব খাইয়েই দিত ওইটা হে তার খাইয়া হইয়া রেডি হইয়া তো তার নাব্বু আইয়া খাইবা তো কলে আম্বু একটু সুইট খাইয়া দোকা সুন্নত খাওয়া সেমাই একটু মুখো দোকা তো দইয়া তারা 9:30-10টা কমিউনিটি রোড মসজিদ যাইরা নাতিনো সব পরে আইবা 11টার সময় আইয়া তো পরোটা আসেনি নানি এটা বানাইছনি এমনকি নাইকলের ফবো সবটা রেডি আইরা খাইরা সারাদিনই যার বালাই লাগে নি তোর একটা অন্যরকম অনুভূতি থ্যাংক ইউ ম্যাম এই জন্য আপনি আয়া জানা আমার থ্যাংক ইউ বিএনটিভি তে ইনভাইট করছে আনন্দ সমাজ আপনার খুশিটা জানা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম next on the stage I'd like to call Fajli Bibi. Assalamu alaikum Fajli, how are you? I'm fine, thank you. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to you. Eid Mubarak to you as well. So tell me Fajli, like Maya, you've been busy as well during Eid. So you've got a small family. How did you make your preparations for Eid? Well, Eid has always been a busy time for us as a young age. ছোটবেলায় নানি আম্মা আব্বা কইতা সকাল ঘুম থেকে উঠিয়া গোসল করতেন আমরা কইতা কি কইবার লাগি লাইক জুম্মার গোসল লাগিয়ে কি সবে গোসল কইরা যাইতা মসজিদ যে বাইয়া তারা আব্বা আর সব আওয়ার বাদে আমরা সব একসাথে বইয়া নানি ইফতার করতাম লাইক নাস্তা রেডি হয়ে নতুন কাপড় পিন্দে সব রেডি হইতাম আম্মা কইতা 3 দিন ঈদ সো 3 দিনের লাগে 3টা ড্রেস দিতাম রে রাইট 3 দিন 3টা নতুন কাপড় পিনবার লাগে আর খুব সুন্দর লাগতো বাট এখন তো আম্মা আব্বা নাই নানি সো তারা মারা যাওয়ার বাদে তখন আমার ছোটো ভাই বাইন তারা মসজিদে যায় মসজিদ থেকে আমার বাসা তাইয়া আমরা সব একলগে বইয়া ইফতার করি সো সন্দেশ বিকজ আমার আব্বাই কইতা সন্দেশ আর নারকেলের সমস্যা নইলে না ঈদ হয় না সো সন্দেশ মালাইতাম নারকেলের সমস্যা প্লাস ইউনো ওই একটা কিতা হয় ওই ছোটো ছোটো ফিটা হল জানে চাউলৰ গুড়িৰ ফিটা ইয়েস আমি ইংলিশ ফাটিন জগা লাইন না এটা কাট করে নেন বালাই এন্ড অলসো তো সমস্যা উঠা যেনে কি তোমার কিমার সমস্যা আলুর সমস্যা সো প্লাস ফিন্ডি বানানি লাগে আমার বাইশ ফিন্ডি পালা ফাইন ফিন্ডি আর পরোটা Yeah. So do you cook all this on your own or do you get help? Oh, I cook on my own. Amma ছোট থাকতে নানি আম্মা আমরা লইয়া শিখাইতে নানি কইতা যে বাঙালি মেয়েরা সবটা রান্না শিখতই বা আর শাড়িফিন দিয়া রান্না করনা লাগে সো শাড়িফিন লাগে আমরা শাড়িফিনটা শিখাইছেন অ্যান্ড অলসো সন্দেশ কিন্তু আমার নাইনি আমার শিখাইছেন সন্দেশ কিলা মানাইন সো ইয়েস তারা গেছেন কি দুনিয়া থাকিব আমরা মনে কইরা দিয়া গেছেন কিলা কিতা মালাইতাম Oh, that's really good. And how was your Eid shopping this year? Oh, very busy. This is my Eid sari. I bought 3 saris for Eid, but because I was so busy, একটা ফিনতাম পারছি না, so এখন কি আজকে ঈদের অনুষ্ঠান আমি ফিনতে লিছি সবার লাগে. Okay, mashallah, look very nice. Thank you. So now, as a presenter of Empowered Women, and this is also getting all the empowered women together, and you are also a very inspirational empowered woman, right? Yes. And I thought it would be good to interview you. What do you think, right? Shall we interview her? Okay, so how did you celebrate Eid?
It was very busy. One of the things I normally do for Eid is a year in advance, I book my leave. Okay, that's what I've always been doing throughout the whole of my career. So I book my leave. So when I get staff coming to me to ask last minute, I do authorise it. But I'm thinking, why didn't they think of this before? Okay, so I do that, and I prepare like years ago when my mum was alive. আমার আম্মা যাসমে আসলা হিসমেনি নামটা ফ্রেশ হান্দেশ ফিটা মালাইতাম. ওকে, উনকো তানি নামটা হান্দেশ ফিটা মালাইয়া ফ্রিজার আরে রাখি দেয়. আস্তা রাইত আমার আম্মায় আমার খালাতারা সাসিতারা সন্দেশ চিনির সন্দেশ গুড়ের সন্দেশ নুন বড়া পপ সমোসা এটা আস্তা রাইত বানাইতা. এরপরে খুরমা ফুলা সপ্তাহ রান্তা মিচেনি চাউলের রুটি সপ্তাহ রান্তা. Okay, so I do all that preparation a couple of days in advance, like the way Rashida said, and then I do my cooking as soon as we know when Eid was. It was all hands go in the kitchen. And if you're going to ask me what I made, the speciality the speciality in my household is nababi shamai. My husband really likes that. Why is it nawabi? Can somebody answer why it's nawabi? Anybody? ইন্ডিয়ান নবাবদের খুব প্রিয় আছে, তখন নবাবরা এই সেবাইটা করে। Okay. অনেক কিছু দিয়া এটার মধ্যে অনেকটা দুধ বাদাম কিশমিশ দুধের বর্ণ করিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ নবাবরা খাইতে নবাব খাইলে মনে করবো আপনারা তা আমি একটা আসলে নিনি আমি ইন্টারনেট থেকে শিখছি ইউটিউব দেখিয়া and also I made ডাইল ফুরি. I always make my homemade dal furis. Everybody likes my dal furis, so that's my speciality. But thank you for asking me, Fajli. Also, as a presenter of Family Time, your family is here today. Both of your daughters, right? Can I ask both of them to come up here, please? I know they're very shy, but it's a family time, and the family needs to be here together. Nazifa, Maria, come on, come on. And I think you need to ask them as well if they actually enjoyed eating your dinner. Hi, Maria. How are you? Nazifa. Come on, Maria. You got to come and join us. Okay. So, Nazifa, your mom has made all those food, right? And is it nice? Be honest. No. No, my mom is a very good cook. She is a very good cook. Did she pay you to say that? No. She is actually a very good cook. So did she teach you all these as well? I can't cook. But they do help me make the nastas. They do. I help make the desserts, but my mom does the rest. That's amazing. And this is the beauty of it is the mothers passing it on to the children and the daughters. And I'd like to say, like, congratulations on bringing all the women together. Asma, you've done an amazing job, and we're so proud of you. And as an empowered woman, congratulations. Thank you very much, Fajli, for those inspiring words. Thank you. I really do appreciate it. So next, my guest is Fatima Shamim. Can I call her to the platform, and then we can talk about her experiences about Eid. Assalamu alaikum, baby. আপনারে সুইট বাবি ডাকি দেয় জি দাহকা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ঈদ মুবারক ওকে থ্যাংক ইউ তো আপনি তো মোস্টলি ডাকাত বড় ইসলা নেনে ডাকাত বড় হইছি আমরা সব সেটেল ডাকাত সিলেটে করতানি ঈদ আপনারা সিলেট মনে হয় জীবনে একবার মনে করলাম খুব ছোট থাকতে অতটা মনে নাই আমার খালি মনে আছে যে শীতের সময় আসিল আর সকালে গোসল করবার আগে ওই দিন কিতা ফাতা বুতা দিয়ে আগুন জ্বালাইয়া থইছন ফুকরিত গিয়ে গোসল করিয়া আইয়া সবে গরম আগুন তাবাইতা একটা মনে আছে আর কিছু মনে নাই কিছু মনে নাই তো বাংলাদেশে তো নেই খুব সুন্দর সুন্দর কাপড় থাকে একটা নট উইদাউট আ ডাউট তো আপনার কোন শপিং ভালো লাগে ঈদর ও দেশ না বাংলাদেশ অবশ্যই বাংলাদেশে আমরা শপিং করতাম রোজা আইলে দরকার 4-5 রোজা যাওয়ার বাদে থেকে আমরা যাইতাম ফয়লা হইতাম যে না ফয়লা কিনতাম না সব মার্কেট ঘুরি ঘুরি দেখতাম আর কি কোন জায়গাত কিলা তারপরে গিয়ে আমরা শপিং করতাম তো আস্তে রোজা যেন যাইতো মানে শেষ হইতো না এমনকি সানরাইট আমরা রাইট বাসার কাছে তো মার্কেট আসছিল আমরা কর্ণফুলি গার্ডেন সিটি তো রাত 12টার সময় আমরা হেঁটে যাইতাম গিয়া আমরা শপিং করি একদম লাস্টে হয় কিতা
কাপড় কেনার পরে মনে হয় যে আমরা টিপ লইতাম, তারপরে চুড়ি লইতাম, জুয়েলারি ওটা লইতাম আর কি, তো মনে হয় যে শেষ হয় না। তারপরে আরেকটা জিনিস করতাম আমরা ছোটো থাকতে, ঈদের কাপড় কিনে আনলে সেউরে দেখাইতাম আমরা, লুকাইয়া রাখি দিতাম সারপ্রাইজ। এমন কিতা কাপড়ও যদি সেলাই করতো টেইলারে, কাপড় টুমা পর্যন্ত লুকাই তুইতাম, দেখাইতাম না। বহুতে মানে দেখতা করিয়া কিউরিসিটি থাকতো, তো ঈদের দিন আর কি সবে দেখতা করিয়া নতুন আমরা। হ্যাঁ নাই তো, না তো না না, এমনি ঈদের সময় লাগি 2-3টা থাকতো। সকালে গোসল করতাম আমরা, তো গোসলের বাদে একটা ড্রেস পিন্ধ হইতো, তারপরে দুপুরে একটা, আবার মনে হইতো যে রাত্রে যদি কোনো যাইবা পরের দিন। থ্যাংক ইউ ভাবি। তা আপনার কোনটা ফিনতে ভালো লাগে, শাড়ি না সালোয়ার কামিজ? অবশ্যই শাড়ি ভালো লাগে, যেহেতু বাঙালি আমরা শাড়িতে সুন্দর লাগে, ওটার লাগে শাড়ি ফিন্দি। কিন্তু এমনি কাম কাজ করবার লাগে সালোয়ার কামিজ মনে করি যে ফিনতে আরাম, কিন্তু শাড়িতে সুন্দর লাগে। আসলে না, আপনার রাইট, নিনি খুব এলিগেন্ট লাগে নিনি মহিলাতে শাড়ি ফিনে শাড়িতে যে। তা ভাবি হোক আছে নিনি, আপনার তো আপনার নাস্তা খুবই মজা, বুঝছেন? আপনি কেতা কেতা আনছেন আজকে? আজকে আমি আনছি আপনার এই পাইনাপল দিয়ে সেমাই জর্দা, আর একটা আনছি একটা আপনার যে মিল্ক পুডিং, ও দুইটা আনছি। আর ভাইয়া তো আনছো নিনি আমরা রোস্ট পোলাও আনছো, তা আমরা সুইট পাইরেও নিনি থ্যাংক ইউ জানাই যে নিনি আমরা দই নিনি তোরা খানি আনছো। আমি বেশি কিছু বানাইতে চাইছি না, যেহেতু খাম আছিল কিসমত জুড়ে বিকালে আমরা খামটা ছুটি ফাইলেছি। আর ওটা একটা আমরা নিনি মহিলার দায়জার আমরা খাম করি আখি একটা জো ফ্রি যাই গিয়ে অসুবিধা ফ্রি যাই রান্না বাড়ার একটু জব তবে নিন আমরা খুব করি লাগে। আর তো ঈদের সাথে ঈদ তো দরকার আমরা, এবার ঈদের দিনও আমার খাম আছিল। ঈদের দিন তো আমরা কিচ্ছু করছি না, তাই গিয়ে নামাজ পড়ি আইসন, খাম থেকে আইয়া আবার আইয়া তার বাদে আমরা আবার বিকালে গেছি যে জব করি আর কি। আমরা প্ল্যান করে রাখছি যে একবারে রেডি হয়ে যাইমু, তাকে বেড়ানিত যাইমু গিয়া। আমার মামুর ঘরে বাইরের ঘরে গেছিলাম গিয়া ঈদের দিন বেড়ানিত। আমি বেশি কিছু রাঁধছি না, ঈদের 3 দিন পরে আমি আমার গেস্ট সকলরে দাওয়াত করছি, এদিন খুব ভ্যারাইটিস খাবার রাঁধছি আমি এখানে। থ্যাংক ইউ ভাবি, আপনি যে নাই নিন আপনার ঈদের এক্সপিরিয়েন্স মাতলা বাংলাদেশ বা ওদেশ। থ্যাংক ইউ আপনার ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগছে। Thank you. So next here I'd like to call Moliafa. She's in the audience. So Moliafa tanayatan experienced matba odashol idor. Assalamualaikum. ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ, জি ভালো আছি। তো ঈদের সম্বন্ধে তো জানো যে কিতা রাম, তো কত বছর হয়েছে ঈদ আইছো? 23 ইয়ার্স হয়ে গেছে এই দেশে যে বিয়ে হয়ে আইছি। যে ঈদটা যে ও দেশে সেলিব্রেট করো নিনি বাংলাদেশের কথা কতখান মনে হয়? বাংলাদেশের কথা তো বেশি মনে হয়, কারণ বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে, বাংলাদেশে ঈদ করছি। স্পেশালি মনে হয় ঈদের কথা যেন আমি সবার ছোটো, তো আমার আবার কিছু বানালে লাগতো না, আমি খালি ঘুরাইতাম খাইতাম। আমার বাবি আসলা, আমার আম্মা আছেন, আমার বোন আসলা, তারা আমার বোন একজন থাকতা, তো তাই পিঠা চিঠা সপ্তাহ বানাই। তার আমরা বেশি এনজয় করছি, যেন ঈদের কাপড়ও কইছেন একটু আগে স্বামী মা ফাতেমা আফাই কইছেন, ফাতেমা স্বামী তাই কইছেন কাপড় যেন লুকাইতাম। তো ক্লাসমেট হলে কাপড় স্পেশালি লইলে এমনভাবে লুকিয়ে রাখতাম যেন দেখতাম, আর যদি সেও আর কি দেখাইলি তাতে আর খান দিয়া অবস্থা রইতো না যে কাপড়। আর তাই কইছেন বিছনার উপরে যে কাপড় জুতা যে সময় নয় আর কি আনছি, তখন বিছনার উপরে আটিয়া জুতা যে আটতাম আর কি, জুতা ফিন এখানে মাটির ফ্লোরের মাঝে আটলে তো জুতা নষ্ট হয়ে যাব, তো আবার ফেরত দেওয়া যেত না, চেঞ্জ করা যেত না। তো এটা আর কি মনে হয় স্পেশালি। আর আমার একটা খালি মনে হয় যেন আমি সবার ছোটো আসলাম, আমি কাপড় কিন্তু ডিজাইনার আমার পছন্দ মতো কাপড় না হইলে আমি আমি আমার আব্বারে খুব বেশি ঘুরাইতাম মার্কেটও। এখনও আমার এই জিনিসের লাগে আর কি, এখনও আমার ফ্রেন্ড হলে মার্কেটও লিয়া যায় না, আমি কাপড় চেঞ্জ করে দিবারলে। তো আমার আব্বার না এই দুনিয়াতে আর কি আমার স্পেশালি বেশি মনে হয় ওখানে আর কি। এখন আমি হয়েছি মা, এখন জানি আমি কতক্ষণ কষ্ট পাচ্ছি দিবার লাগে, তো ওটা আর কি আমার বেশি একটু আপসেট বানায় আর মনে হয় ঈদের মেমোরির কথা। আর আমার আব্বা আর কি বেশি আমরা ঈদের কাপড় একটা দিতা, একটা যে
ঈদের একটা ড্রেস দিতা আর বাদে ঈদের সালামিও দিতা আবার যে নর্মালি একটা নর্মালি আর কি যেন গরম কিনবার লাগি ঈদের কাপড় আবার দিতা যে ওটা আর কি বেশি মনে হয় এখন যে And then বাচ্চান্তর কিনান লাগে তে একবার দেশে গিয়া করছেন নি ঈদ বাচ্চান্তরে লইয়া না জি না দেশে যাওয়া হয়েছে না ঈদার করা হয়েছে না কারণ আমি একবার 2017 আমার আম্মা মারা গেল না আমার আপাও মারা গেল ও লাস্টে গেছি আর ঈদ আমরা স্পেশালি ও আর কি ওদেশেও করছি আমার শ্বশুরের ফ্যামিলি রেলিয়ে সব রেলিয়ে ওখানেও করছি এনজয় করছি যে Thank you, Molly. Zanaya, তোমার ঈদের ব্যাপারে থ্যাংক ইউ সো মাচ Okay, thank you. So next I'd like to call on stage Asha Ali to come and talk about her experiences Eid in this country and her with her young children as well. Assalamu alaikum, Asha. How are you? Assalamu alaikum, Asma, and Eid Mubarak to you. Eid Mubarak to you as well. Thank you for coming. So you've got young children, haven't you? So how is Eid celebrating with young children, and how excited do your children get when you're celebrating Eid? I think Eid for a mother like myself is seeing the smile on the children's faces, especially in the morning and throughout the day. All the preparation, all the food making, all the cooking, it just seems perfect when they eat it and everybody else eats it as well, and everybody's smiling and enjoying it. So it's a hard. I think for us women, we're probably the first ones to wake up in the morning and the last ones to go to bed. All day it's food preparation beginning from the night before, and it lasts throughout the day. And then we've got visitations to go to, like our in-laws' houses, our parents' houses, our brothers and sisters, our friends, neighbours. So it's a busy day. It's a busy day. And do you see any reflections of yourself within your children when they're celebrating Eid? I would, like myself, I would say I'm a bit of a reflection of my own mother. Like my sister earlier mentioned, the shemai and the forota. My mom also makes kurma, and she makes a pulao. And it's a tradition with myself now. I tend to do exactly what my mother does. So I have to have the shemai, and I have to have the forota, and the pulao and the kurma as well. So sometimes my husband would be like, we need to go out for the whole day, but I'm like, no, I have to make it. So it's like a tradition. So Yeah, brilliant. And today you made some pulao for us, didn't you? I have. It's a chicken pilau that I've made today for all the ladies to taste. Inshallah. Well, it looks very appetizing. Yeah. Thank you very much, Asha, and thank you very much for bringing your biryani to the studios for us to share. Thank you. Inshallah. Thank you very much. You're welcome. So next on the platform, I'd like to call a councillor from Coventry. Her name is Cat Mix. Yeah, she's a councillor for Lowestoft, Coventry, and she's one of our special guests today. Hello, councillor. Thank you for the invite. That's okay. And how are you finding today's programme? Very interesting, actually, considering my friend, Councillor Maya Ali from Coventry, said come and have some nice conversation with some inspirational women and how they cope with Eid. And she said, come for the food. Yeah. So that's what I came for. I was unaware that I would be chatting to yourself.
But it's nice chatting though. So with Eid, obviously, it's the diversity within England now, and everybody's like understanding the reasoning behind Eid. I'm not going to go into the logistics and the Islamic nature of it. What's your understanding of how important Eid to us? I think it's my understanding is, and I've seen Maya and other Muslims go through this with the elections, how difficult it has been at time, and listening to these amazing women and how they've coped. It's like our Christmas. And so we do, you know, us working women are under the same kinds of pressure that yourselves are. So I have a complete understanding of that and how difficult it can be, because, you know, if we have a job, we have to prepare ahead, make dishes that we can freeze, and, you know, and then we meet family and friends and have a lovely time together. And I think that's the most wonderful thing to me, is spending time together. And I have to say, this has been a real privilege, ladies, to listen to you and yourself. Thank you. I mean, some of it was in our own language, Bangladeshi. Oh, that's okay. You're very expressive, and it was a privilege, and I'm grateful for this, very much so. Brilliant, brilliant. So we haven't got, if you can just stay here, we haven't got any more guests to call up on stage. This is going to be the end of my programme now, because I'm hungry. I don't know about anybody else. I was in work all day today, so I really want to dig into the food here. Sorry about my audience. I couldn't sort of like share the food with you, but I'd just like to thank my lovely audience for coming along to the studio today and sharing their experiences about Eid and how they sort of like celebrated Eid. So thank you very much, everybody. Please stay tuned on Beyond TV. We are on Twitter, Instagram, TikTok and Facebook. So for another interesting episode, I'll see you soon. Thank you very much. And we are now going to cut the cake. So whoever likes to cut the cake with me, please come on to the front so we can all cut the cake together and celebrate our Eid. Thank you. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to everybody. Beyond TV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com